Bismillahirrahmanirrahim. So in this video we will learn about the modal verb have to or has to. ठीक चलो have ta has ta. पर देखिए वो मुंगा कम दा मुंगा structure पर कम मुकाओ के use को. For example जमा सरे यो कारवी चागा जमा duty भी rule यो rule भी. You have to follow the rules. This is rules भी. या यो law भी कानून भी दे उसे. Or forced to do something. Forced to do something de yokas taban zor wi چې دا کار به خامخا کې دا غیر لپاره موږ څه structure use کوو have ta or has ta. اوس زما سره یو have ta دی بل دی has ta. اوکې short form یې څه دی have ta ویل کېږي short form یې دا نه دی but it is pronounced as have ta. زر زر په جلدی کې سو کوئی نو have ta او has ta. otherwise have to has to تاسو ویل شي. بیا have او has د چا سره لګي has به موږ یوز کوو د he she it singular noun سره به has لګو د I we you they in plural noun سره به have لګو. structure یې څنګه دی structure یې subject plus have has to plus verb base form and rest of the sentence. For example he has to come with me was داغه choice دا نه دی but he has to come with me. هغه به بالکل زما سره راځي بالکل بده کې پلس یو خبره یا ساته وس have ta has ta کې چې کوم خبره وشي کاغه تاسو ونه کې هغه ونه کړی شي خبره ونه کړی شي پاغي باندې عمل ونه کړی شي سو داغه consequences داغه نتیجه به بیا برا سنس نقصان بتاتا رسی. For example he has to come with me هغه ته بالکل زما سره تلل دی. بیا I have to go now मुझे अब जाना है उस कलानम बया मिसन से नुकसान की दी शिकोर की सो कारी की या whatever that is but I have to go now माता वस तलली या बल जमा क्लास दे अगे तलली. She has to study hard to get good marks उस का आगा good marks अगस्तल गवाड़ी दागे उस consequences से दी चिका good marks अगस्तल गवाड़ी so she has to study hard نو هغه ته مهنت کول دي سټډي به ته هارد کولی او کنه غواړي چې بس بیا به دا غي نتیجه دار اوسي چې مارکس په کم وي. you had to go to school was لکه دا په سچويشن کې دا یو سنټنس ډیر یوز کیږي چې کله پیرنټس کډز ته کله وي خپل بچو ته کله وي چې you have to go to school تا ته سکول د تلل دی بده کې سا چایس نشته دی که زړه دی خوي او که بد وي you have to go to school that is forced to do something چې بچا باندې فورس کوي دا زموږ سره پازیټیو سټرکچر دی. بیا نیگیټیو به څنګه وایو مطلب پازیټیو کې هم وایي چې تا دا کار قبول دی وس دا کار تا ته نه دی قبول ٹھیک شولو. سو نیگیټیو که تاسو داسې جوړوي چې he has not to go to school so that is not correct keep that in mind. the negative structure څنګه دی subject plus do does plus not plus have plus to plus verb base form and rest of the sentence. For example they do not have to go now उन्हें अब जाना नहीं है अगुइता वस्तल नदी. बिया do और does इजाफा बदी नेगेटिव की राशि so do और does बरे चा सर लगी संग चुंगे does बा the he she it singular noun सरबा does use को the I we you they plural noun सरबा do use कीगी प्लस और इस पर नेगेटिव के बस सिर्फ हैव यूज कीगी हैज बकी नबी सिर्फ हैव टू बबी. दगा से डबल एग्जांपल अली डज नॉट हैव टू प्ले विद यू अली तस्ता सरा लोबी नदी कवल सो अली बांदा कार नश्तरी दा जोर पे नश्तरी जिसा सर लोबी वकी. इज इट क्लियर. दगा से ब्या इंट्रैगेटिव स्ट्रक्चर संग दे सो इंट्रैगेटिव दा खबरम ब्या गलत था हैज शी टू प्ले नाउ so that is not correct structure is sangadi interrogative do does first position the barashi plus subject plus have to plus verb base form and rest of the sentence with a question mark. So for example do you have to go now that was lazmi di do you have to go now that is the question. so dam jam sara use ki plus dam sara der zyada muka ke I use it often like I have to play or I have to go now or is etc. da zam sara structure der zyada use ki was nan mugasas dakal modal verb have to or has to short pavelu ke sangai de have ta has ta
use this د ډیوټي د پاره فار ایگزامپل یو کار زما فرض دی کول رول چې یو رول وی دا غیزه کان بل لا چې دا غیزه قانون وی force to do something یا یو کس باندې ستا زور دی دا کار کولو structure یې څنګه دی ها have has باندې ما سره د he she singular noun سره have باندې I we you they plural noun سره لګي او دا څه په نیگیټیو انټراګیټیو کې do does لګي دا قصیدې مطابق so positive structure دی subject plus have to has to plus verb base form and rest of the sentence negative structure subject plus do does plus not plus verb have to plus verb base form and rest of the sentence interrogative structure do does plus subject plus have to plus verb base form and rest of the sentence. That's it for today. Inshallah see you in the next video. Bye bye.